She saw it behind the world, a great calming sheet of icy blue. And she saw something new. Herds of machines, each filled with the same blue light. When she woke, she knew which star to follow. She walked for many days and nights until she arrived at a temple built from sparkling ice. At the gates of the temple, she was met by the machines from her dream, who bowed to her as she entered. Inside, Banukai discovered the blue light bubbling from a hole in the snowy earth like a spring. "You bid me come," she said. "My people need aid. Will you provide it?" The machines whispered to Banukai. "We go where the light goes, for we are its chosen vessels. There is darkness in your heart. It cannot hold the light for long. Carry it to your people if you must, but the cost will be great." Banukai waded into the pool. The light reared like a nest of snakes and struck Banukai, piercing her skin, filling her up. Banukai did not scream, though she was in agony. Banukai did not collapse, though her limbs shook. She climbed from the pool and carried the light inside her. She marched toward home, and the machines marched behind her. As she walked, the light struggled to push its way out of her, but the machines were there to aid her. She sewed her body shut with their cables, patched herself with their metal, and kept the light within. When she arrived, the forces of the ravenous tribe had surrounded the camp. Although the light had left her with 1,000 wounds, Banukai charged. And because she held the light, the machines followed. The ravenous tribe killed many, but those in camp rushed to join the battle. They gathered pieces of the fallen machines and from them fashioned weapons. And it was with these that Banukai's people repaid the suffering the ravenous tribe had wrought upon them. When quiet descended, Banukai finally fell. The machines bowed their heads, and her werak wept. The light she'd held within her drifted from her wounds and rose to the sky. And for just a moment, before life left her, Banukai knew the truth of the blue light. And she felt peace. We remember Banukai, the first to crawl from the cave beneath the world, and brought the machines to us. When we speak the name of our tribe, we remember her. And we will not forget. Всё, представление закончилось. Модный чувак, который себя тоже проводами прошил. We remember Banukai. Так. We also remember the ravenous tribe, who delighted in sucking the marrow. Bandits in the cut. Эй. Do you remember the first time you took down a machine? Could anyone really forget? Trust the shamans. The blue light will show us the way to defeat the damon's new machines. Welcome, stranger. May the cut be kind to you.
Ага, вижу. Вижу. Sakuli's painting progresses, I see. Wonder what it would look like. Quite a view you've got up here. It's a useful perspective. How fleeting we are when the world is so wide. From up here, you can see how the light paints across the land. Ever changing. That's a lesson. All our marks will pass. That outlook sounds a little depressing for a painter. Haven't met many artists, have you? Song's Edge needs new stories. I scrubbed its past off this rock to start anew. But a new start needs new colors. Fresh pigments, like none have seen. These pigments you want, where should I look for them? Salts gather at the edges of geysers and hot pools. Crystals cling to the rocks and cliffs. The Banuk rock paintings are impressive, but, You want to know what they mean? That's not the right question, but I'll answer anyway. Some are called to the machines. The sacred shapes you see on metal casings, or on a cauldron door. Do the machines listen to the call? I don't know. Others, like mine, are a call to the tribe. You could say inspiration or prophecy. And sometimes even men listen, if the painting is loud enough. Have you always been a painter? I've always painted. But I wasn't a painter until I was driven out of Banur. Up there, the markings are eternal. They paint over the same lines, the same colors, over and over. As a child, I learned from copying them. As I grew, my heart sank at the familiarity. All of us Banuk might as well be trapped in glacier ice. We have the look of life, but never really moving. I'll see what I can find for you. Seek out the vibrant ones. A spring of sudden color among snow or rock or metal. That's its own reward, but I'd reward you as well. There have been hunting competitions at the Frost Figures for generations, not far from the frozen Tallneck. When the old ones were fresh in their graves and our numbers were still small. It was she who led us through the frozen wastes. We also remember the ravenous tribe who delighted in sucking them. Water lapping on old stone. It's good to see a fresh face in these lands. We see precious few. Greetings. She's a strange one, that Sakuli. No one I do not want to hear this talk from you again.
Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? There are other Weraks in Song's Edge too? Yes. The village has its own life, for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last, until the Karja seek war again. Aurea knows about this Damon. Where would I talk to her? She does a shaman's work. That is not for the eyes and ears of others. Certainly not an Outlander's. This Damon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. But what is it? A matter for the shamans to debate. Did your Werak come from this place? No, we rallied most of our hunters from across Banur to face the threat of the demon. But I was born here and stayed to fight the Karja when others retreated into the mountains. A few of my old warriors remained with me, those who survived. You're set on going back to the mountain? I have put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much. Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. When Sakuli completes her painting, it will be cause for celebration. Так, давайте мы с вами проведем небольшую перепись. Okay, if I want to learn more about how this Damon affects the machines, I've got to find Aurea. And to do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. Какие жирные все тут. Look out below! Keep that for later. Any news from the hunt? The herd isn't roaming far from the camp. They're keeping together this time. Then we wait. But I bet we'll see a stray. All right, I'll keep watch tonight. Save these for the trail. Looks good.
Новые задания — это всегда интересно. Пошли. Who took my bowl of red dye? I know someone must have it. Come on. Outlander, wait a moment. That weapon of yours, Outlander, that spear. I can see the blue light upon it. You're not the first to take an interest in it. I made it myself. Your own design. Yet you are not a shaman. No. More of a tinker? A tinker does not understand the spark in the metal, the song in the metal like this. But it could be improved upon, modified with the help of the old ones. Far north of here there is a cave, a shaft in the snow. Within it is a nest of metal birds. Find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside it, the length of your spear. That's all I can tell you. Get a rail from some metal birds in a cave. Дело обычное, Perfectly да. normal. 8 человек нас. Нас 8 человек, но все в лурке. Найдите направляющую. One accepts failure. There's nothing in between. Ну, как тебе сказать? Я, по сути, с самого начала стрима иду в доп. Hope you're holding up all right. Forget about traveling light. You've survived another day, I see. И как сошелся счет? Так. Где-то тут еще должен быть квестик, но он мне пока не открыт. Он 35 уровня, понятно. Что-то я думаю, может мне пойти сначала покачаться где-нибудь в других областях. И потом вернуться сюда. А то, блин, тут задания такие, что 30-32 уровня. Это хорошо. Тут 30 уровень, а тут 15. Основной вообще 12. Не, я сначала пойду покачаюсь, наверное. Я бы ничуть не сдох, пока с этим, с демоном сражался с первым. Я уже думал, все, сейчас мне жопу откусят. The machines must have come across Captain Ballon's patrol here.
А еще тут ресурсов побольше. Tasty. Это я всю свою аптечку потратил. И уже бутылки начал жрать. Sucked through to my bones. И чертяка. Ага. Это который на входе встречает. Can't be too prepared. One of the Karja soldiers fell here. The other soldiers must have retreated. But to where? This Karja fell far from the first battle. At least his death came quickly. Make this quick. I can get out of this. Helpful.
Волик. Okay, they're heading back. That'll help. Now they're hunting me. Perfect. Так, ну я отвлекся. Я решил regret искать по квесту потеряшек. Не, Брабусик, самое главное, что сошлось количество. These are helpful. Bitter, though. I'll tuck that away. This can't be the helmet from the last Karja soldier. Someone nearly lost his head here, then ran off.
That'll help. Спасибо за обнимашки, Барабусь. Будем считать, что ты обнял лису. Let's get this over with. That hurt. The branches can cut like claws. Так, где еще мои трофеи? Blood everywhere. A machine dragged something into the water here. But maybe he made it to that island. Так, а рыбок у вас, кстати, нету? Есть. Here we go again. Better watch out for that machine. He doesn't look friendly. Ну-ка, зуб. Так.
Все, ладно. Ресурсы, это все ладно. У меня где-то было задание, которое я не знал к мне. Так, это нужно искать тех, кто уязвим к электричеству. А к электричеству у нас мало кто уязвим, по-моему. Разве что поискать опять этих долгоногов. Safe. For a few minutes, anyway. Так точно. More than equipped to take you on. Я тебя слышу, зараза. They're scanning for me. Да как-то так не особо активно, я бы сказал. Твари, дайте мне по вам нормально выстрелить.
If they close the gate, they'll find me. By the sun. Every girl, but I never won the girl. By the sun, if they close the gate, they'll find me on a freezing That's it. Nothing to see here. Это крокодилов так расколбасило. Так, а где туши крокодилов-то? I'll find a use Там for you. что-то фиолетовенькое. Спираль урона от копья. Не то, чтобы мне это сейчас было нужно. Я пока не могу копье модифицировать. Возможно, как раз если я пройду тот квестик и что-то там из металлической птицы выдеру, то я смогу получить слоты для модификации копья. Так, чувак, где ты там поешь? Да вообще очень качественно. О, чувак. Вот ты где. Карджа. I wasn't expecting to be found, especially not by Nora. I wasn't expecting to find a half-clad Karjan soldier singing like a drunk. I apologize. Я, говорит, не ожидала найти полуголого солдата Карджа, поющего, как будто он нажрался. Behavior. I thought I was dead. Come on. Your commander asked me to bring you back to Day Tower. I refuse to be led back to my outpost by Nora, like some prisoner. Fine. Go by yourself. Wait. Look, I got in a tussle with a snapmaw.
It ate the half of me that was armor and bow. The thief is still in the water. That explains the bow I found on its carcass. You defeated it? Alone? Угу. Imagine that. Do you want the bow or not? Thank you. I didn't want to die in foreign lands like my men. May the sun light their passing. Сокращенный. Назовем его так. Назовем его так. Так, что у нас еще есть по задачам? Это надо туда далеко топать. Месть дочери. Город солнца. То есть у меня, собственно, нет вариантов, кроме как пойти дальше по сюжету. Ну, давайте пойдем дальше по сюжету. Мне нужно еще немножко покачаться в Some уровне Oseram где-то. girl applied to the city guard the other day. Ha, amazing. Machines or bandits try to get past me, they'll have a fight. Уровня где-то до 40+. Так, выбираем город солнца. Mark my words. Угу. The world beyond the sacred land. I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw me through his focus, who the woman is, the one who looks like me, why they want me dead. Olin's trail leads to Meridian. When I catch him, he will talk. And he will pay for all the lives he's ruined. Так. Что-то я не понимаю, где я. А где я? А, я вот здесь вот. Я вот должен быть вот здесь вот. Вот здесь вот, по-моему. Вот здесь вот. Ведь и должен быть квест, но у меня почему-то отсутствует. Ну ладно. Да, только по дорожке надо идти. И сначала сюда заглянем. Это не тот. Я не туда смотрю. Вот здесь вот. И здесь еще есть один кусочек лора.
Snow haze. White as bone. That thought got dark. Здрасте. Иммунный Боров. I suppose it's time to go back to work. But I think I'll take another minute. Жила. Краткие сведения о Жиле за авторством Арам-путешественника. Зачастую я распахиваю окна своего особняка не только для того, чтобы насладиться красотой города и вдохнуть его ароматы, но и чтобы послушать, о чем говорят на улице. Также часто я слышу, как люди вопрошают во всеуслышание, что они за люди, эти азерам, которые внезапно стали нам союзниками, а кому-то и соседями. Почему они так много едят и так много спорят? Почему от них так разит? Почему они вечно пьянствуют? Как свет исходит от солнца, так всякий вопрос имеет свой источник, к которому и нужно прильнуть, чтобы узнать ответ. Вот в интересах всех любопытствующих я решил примкнуть к торговому каравану, отправляющемуся в Жилу, и проследовать с ним хотя бы до первого поселения за пределами стен. Жила. Неприглядная земля, где среди высоких тонких деревьев клубится тяжелый дым. А под ногами всегда либо яма, выкопанная очередным искателем металла, либо корка замерзшей почвы. А под ней снова мерзлота, а потом камни. И еще хуже, сажа. Везде сажа, куда ни посмотри. На мне были мои самые прочные походные шелка, но сохранить их в чистоте я все равно не смог. Несколько прачек озерам предложили постирать мне одежду, однако, увидев цвет воды в их тазах, я отказался. В самом деле, забота о чистоте озерам не свойственна. Несмотря на стены из сланца и круглые каменные хижины с низкими крышами, деревушка показалась мне слишком открытой и слишком уязвимой перед лицом сил природы. А главная сила природы в Жиле – это холод, маслянистый дождь и изморозь. Тем не менее, огонь шипел, плевался, но продолжал гореть, и жизнь кипела и бурлила. Примерно так, как она бурлит в хлеву. Вот что мне приходится терпеть ради возможности нести своему народу свет просвещения. У азерам нет жрецов, ни королей, и при одном только упоминании подобных титулов они плюются. Здесь они полагаются на мнение совета мудрецов, деревенских старейшин. Мне кажется, они выбирают таких старейшин лишь только для того, чтобы можно было без конца вести споры. От рассвета до поздней ночи они пытаются перекричать друг друга, обсуждая вопросы управления и налогообложения. А на следующее утро перед входом выстраивается новая вереница жителей, которым не терпится высказать свое мнение. Я простоял в такой очереди несколько часов, разглядывая мятую солому и заполненной дождевой водой колеи от телег, и слушая визг детей, клёкот птиц и стук молотков. Будь он проклят, беспрестанный стук молотков. Наконец меня пропустили к 3 старейшинам и позволили задать вопрос. Я спросил их мнение по поводу мирного договора между нашими племенами, а также по поводу предложения короля солнца Авада, пригласившего азерам посетить Меридиан. Дорогой читатель, я спросил, но все не так просто. Еще до того, как я успел договорить, эти азерамы разразились потоком ругательств и оскорблений. Они перебивали меня, кричали на меня, изрекали в мой адрес какие-то несуразности. Лишь когда я сам поднял на них голос, бодрящие чувства, между прочим, я, наконец, смог добиться от старейшин неохотного ответа. Свое мнение излагали, мягко говоря, сбивчиво, и я не буду осквернять этот пергамент пересказом употребленных ими слов и выражений. Достаточно сказать, что они видят выгоду в свободной торговле между нашими племенами, и после долгих лет войны дела наконец пошли в гору. Однако мало кто из азерам, торгующих за пределами Жилы, платит налоги, а зачастую торговцы и вовсе больше не возвращаются. По мнению старейшин, они сбегают на чужбину, чтобы жить там, как какие-то карха. Употребляя эту фразу, старейшины неизбежно сплевывают на пол. Я же со своей стороны предположил, что их недоверие и страх перед цивилизованным образом жизни выдают в них закорченных азерам, и не смог заставить себя сплюнуть в помещении. Эти слова вызвали сильнейшее оживление, после чего меня вынесли из дома на руках, и оказался в самом центре праздничной церемонии, вроде тех, что устраивают в честь совершеннолетия, только тут они чествовали какое-то свое новое изобретение.
Очнулся я на телеге, въезжавшей в смоляной утес. Горло соднило, мышцы онемели от бесконечных состязаний в рукоборье. А во рту еще ощущался привкус браги, отдававший машинным маслом. Голова болела так, словно ее раскололи напополам. Итак, я рискнул здоровьем, чтобы узнать ответ на вопросы. Есть ли в жизни озерам что-то еще, кроме драк, пьянок и перебранок? Если в двух словах, дорогой читатель, нет. Но будем надеяться, что страхи старейшин все же окажутся не напрасными, и со временем свет солнца и слава меридиана укротят нрав этого неотесанного народа. Ух, какие почитушки. Так наливают же на халяву. Что ж тут отказываться-то? Охотничьи угодья в великом русле. Что такое? Так, ладно, пойдемте сначала со смотрителем посмотрим. Я полагаю, мне эту гадость надо будет убивать. И это, по-моему, не бурдюк. Это бизон. Топливный элемент, уязвимость электричества. Окей. А, вот ты где. By the sun! Are you Nora? I've never seen one at a hunting grounds before, or at the Hunter's Lodge. How interesting. What do you do here? This is a place to test yourself against a herd of machines in the stamina trials.